Sebomu no na emphasize the PC ni bi nso fama ohenere spices no ohenere non dairy powdered milk no na spices no ye flavors ahodo no nwotwe 8 flavors aye chicken wo ho akokɔ de noodles afi jollof rice fried rice ye abomu ana 16 aponche na se beef de ni nyina enso ewo ho nya no so nko hwere monko de ni nyina papa bi ohenere spices de ebonmra na se edeyi eni nti se nkwan na wo ye se abomu bi bibia spices se this team se wudi gu abomu no mu de ene ebomoden se no so nsa be ka ohenere de ni bi na non dairy powdered milk no so ewo ho 16 ene no ya de se utwa nkora kuku emu bia onuane ahodo no so ye de non dairy bia efra mu no kwese powdered milk ne de ebeye non dairy powdered milk empanyifo di nkodadi ne nkora no kora de ayom no mpeni ntimo adwuma pa aboa sisi ni padua no kama woneni a na ata nutritional value ano so ewo mu ntino entima bi mpa ho ni nyina se ankrankra mu amutu akoton ene dudu nyina mu no eno so no 020 obefra homa no 0207805398 ana se 0244 525 908 0244 525 908 adwuma koya daroma ena ebuma chidom anopa no nsia kase eboimu e dan ho taw eba ye de nsem na nkasa nchiremu ebetu ya de hye animu Paint Radio kase eboi adwumaku a afa ho ka eye oheneyere spices ene oheneyere non dairy powdered milk Fi yanyemre ensem na nkasa enchiremu enso eni ranking member wukopiem ewo economic development committee of parliament onyamfo kojo ponkroma ono aso na efuase ayire bimra se bedwani abandada ne breso na adanko akufu ad breso onso na newe soafo a ohwe amanebo ensem so akire ba besomim ewa atran a wo so ehwe nsuwansuwa ne adansi ensem so ono abo ene ne di atodwa se Nanwa day Bank of Ghana omo ankasa na wotwemu nkontabuo ebebo ye a wobode se eni no waboka Ghana wosisese a wose ebese Ghana sikamuni opepepe no bedu no 15 billion Ghana cedis na ya ade se wabosa aka no no donkoma fremu centrefo nhiem wura kodwo ponkroma na na tipnuti a wo chirechire nsemu di ntia Bank of Ghana akofa sansemi nyina enso ababa ko sanso kura de tudwane se sikana mpanyimfo ekotu no omde bia kwa akote entu keka ni nyina bomu a eka no eye Ghana sikamuni opepe no aduana 944 eye billion emum enye saa 15 ne de eye do de beto ani mu ni kese mu a na emum okwa nkrata na nkasa mu a ebi esanso etatam na Bank of Ghana enchire mu ode ba ya domkasuma domkase no so echirem se Bank of Ghana wabo adwuma pa wo mo saye yi na nye ni se wo mo ene donkuma no enso ebo wo mutiri so no na the Bank of Ghana eka nyina ne se wo mo de sa sika ekushi economy no se koduru ba bi ebo amene mabo enso ba afema de friend ye inflation no eno nti we no ewom se waboka de ne enso no bro ni beka se eye blessing in disguise a che se ye nhira enso e de maya na mum we de ne mo ne so a eno nti na se ye boka eka bi wo ho a ye bo edisiesi fi enti ya boka de asiesi o mansi kasem ne de eye ne kwan so ano na enum owura kwadwo ponkroma se Bank of Ghana de betu bia se gold reserves empo afi atwam free September ekopem December bosumi mu kwa no aton 50% e gold mu eno omo ba be kan ye no donkuma na famu ene e manfo twa wo mo pa se o gold board ye mo na ba so na ye ni bere ena donkuma no sori a wo mo keka ne de kan no kora wo mo ton no na wo mo de sa sika no ekushi Bank of Ghana ene economy no enti na wo busa se gold reserve a abandada ne bere so ja to ho a ye boa ye na nkom so kora betimi de ato de awura economy duru ba bi emu ode nanso no wo mo se da achen ekọ ye ni mu no ahene beba enti ne ye ja bowere nanso na ban yi ba ye wotimi ton sa 50% gold reserve no ne ade nyina se sa financial position no wa bra wo de tie no kokoba eni mu a ne no sa no sei ene ye kwa ba nti wom di nkan ba be kan se bo inflation ampo ifo ka ene ye toto niema ena gold ye ton de ehye no ebedru ba bi a ede ka na beba beto ma no so na sa restabilization ye kan nyina no sa ka ya ba ya aban ne se ye nhira no ya de se ye san so akwa kotua no Ghana ni bia ya de se wo kwa kotua bie enti owura kwadwo ponkroma se sa nsemu ampanyimfo ka so omde kushin ye stabilize economy ena inflation ni nyina no wo se ewurudura da nsem Ghana ni bia te a wo mo sa nsem ni nyina enso emfantum wo fo hye ire bi emra hye bedwane
gold sale if their policy in sovereign. Now, getting to the end of the year, after September, October, almost 50% of your gold reserves. At the time, and nobody could understand why they sold 50% of the gold reserves. When there was a policy to actually accumulate more gold, Kachi said we are over-concentrated into cash. Then, very quickly, they came back with what they call gun wrap. Gold no matone crown. Say, so buy back that gold and more. And we had the pricing now. The price of the new gold they were going to buy was going to be higher than the price of the old gold they had sold because gold prices were rising. So everybody was wondering what informed the policy decision to sell the gold. Sir, explanation said, nah, you're over concentrated in gold. Franti Nibeka said, rather. Bank of Ghana, prepare management accounts every quarter. When in September they compiled their management accounts, we know an authority said that is when they knew they were policy insolvent. When did they sell the gold? After September, management accounts by who said they were policy. Page 1 when who said they were policy insolvent. Then they quickly decided, said the only way is to introduce a new revenue line. That is to sell the gold. So that story they told us said they sold 50% of the gold to rebalance the portfolio. Eni a yekoti ye yura kojo ponkroma ono na akọ mrahye bedwafi adonkoma na fam bedwaku a wo hwe sikasem ni de enso entotoye so no okasa edema donkoma no ne bi enso na yekọ efa ye National Security Council ne secretariat no eni echirim se wo muti asim na private securities ahodo bi omu se ye ankra ahodo a ukopie ma ntemu ahemfu binum ne woso a womo edomba bepie eya ahwe no so a dodo no ano langa de adwuma na odo wo ba beye no wose enei wo ba betu safo ni nyina esosa na Eastern Regional Security Liaison Officer Ura Francis Anodompre ene wode kokobo nyina enso ema unuanom ahodo bi osu se wo mantam ahodo bi wo fa bi difra santemantam ho afa bi difra pemantam ho a bim so kora de wo mfirisire mantam ahodo no mu eba se bia mo ye security a ye ba bebo na ho ban be wi akire Lances etu ahodo lances no emra kwaso no inni kwase kodi third party na to obi nsamu no na ba kwa ye de akwakoma langas fuyi na o na nansa ase na ya wo bo ho ban na afi o mate asim na wo mo de hwe nkrofo tata nkanka wo no wo mo nsase e wa pie mantam ho no na o se safuyi wo mo hwehwe mu akwakọ hunu se dodo na na e beche wo mo no na akwakọ ya hemfunum bi wo mo sampatam ho na sponsor safuyi a wo mo didi sa bonofo sem eni afoforo sem o maya somdwie enso atoto na se e wo mantam na Ura Dompre simhwemu aba betodwa se Eastern Regional National Security Council no ene sa amlangas yahudo bi ne wokokora omutim no de boani se nyesa politifo bebam a security fo no so bi a omema no ebedo so aburu wo so a na chese wo mokwa kutwa fo so nti saafo na ne yedu o maba bepie menka langa de semde Betia na yenkra grupo no mu ne Eastern Region wa na se pie mantem ho nkanka ekuapem South ne mpatam ho ekwa kopie wo chensa aseso ne sa miamia ahodo no a saafo no ade se wo ba betuom so se hemfo mo manta no mu na dodo na no wo nsa enso ehya ase eninti owurai ade atodwa se mpanyifo etu anamon ade sefata bia so mo beye ama womoso asotwe sefata de ama saafo ni nyina no womoso etu ho anamon Owura Francis Edompre of the media. National security, there's nobody who will tell you I'm national security who wears a uniform. National security will not go and put on a fake police uniform. National security, a genuine national security officer will not go and put on a fake immigration uniform. A genuine national security officer will not go and put on a fake military uniform. And they are all over the place. And our investigation and intelligence tells us that most of these people are brought into the region by some of our chiefs, some of our parliament chiefs, some of our divisional chiefs, some of our parenting chiefs, some of our decros have the guts to go and bring these guys, arm them, and it's even criminal. Enti said Owura Francis Anodompre ekanono wono na Eastern Regional Security Liaison Officer na oba mane se saafo ye beba mantam ho ne ade nyina no kra no bonfo sam ye wudisem a chese hemfo akese bi adi kurunum ne abusuampa nyimfo mu hemfo ahodo mu a ne kofa saafo nyina de mu firi mantam ahodo mu de ba ne ba ya tatu ne mo ba ahodo de ama wo mu a edi bonfo sam ahodo nyina ne nyina langa de sem ensudin mu na Owura Francis anso edito so ese wom de to nananom ahodo nyina so anim se sa ne ma ahodo etese no wom nyai
na wɔn ba wɔn a na ebewi akyiri na wɔn san so frɛ national security ni police adwumaku ɛna aba mu mpanyinfoɔ mu mmerɛ na hanyo nti wɔn se saafo no bibi wɔn behu wɔn saa nso no mmra ɛna wɔn so bedi sei ɛna hɔ so wura Francis anodompre ɛdemae. Okay, when you buy a gun and you register that gun in your name and you give it to a third party or somebody else, it's criminal. I have gone to buy a gun, registered it in my name. If I give it to this person, it's a criminal offense because the gun is not registered in that person's name. There are a lot of guns and ammunition in the hands of wrong people, in the hands of criminals. And this time round, we will not sit down. We will not lose this region to criminals. So please, if you're a chief, if you're a paramount chief, and you hold that sacred position, that is well respected, that is well upheld and upheld by your people, your subjects, don't bring yourself down. Enunti nana baby away. Wa nana wohwe sede tumi etese ni munyamhye wom num ne ade na wo ya so obi betutu na wa lansese ewudimu ne bewi akire etu no de akoma wo bi no enokora no eya wudie ntini kwase nananom tototo ho asesa na ene a ekotie yo Francis anodompre apiamantamu ono hwe ahobanbo ensem so national security no ono enso ene hwe ontotoye ensem so ewo eye apiamantamu so eho na yebegyina apiamantamu a efalanga de semi ukopiem ewo adamrobe eno so ewo akuapen south empesua no so a regional police command no we de omso akwakochi nipadu bia wonsu se omye langa defo omohwe ye enra manfo adodo na no enya ebihwe ye ne hyehye security entade bia sede yete ura anodompre so ensemi mu no national security ni bia no omo no de ye omo ye man uniform anase security fo a ya hyeda apamatade bi de ama omo se immigration security ani nti be hunse Ghana batch bi bomu asesa afo no mfa nkobọ ban wo mu nyina ye wudifo omo ye criminals sede empanyifo adi mu nkyiremu aba no the national security ni bia ni hwa o my Ghana mu ye gine tuma aban ye otumi kratom ya mbambo nsem a wo mo hye entade a ye hu se wedi police ni wedi soja ni immigration na fire service ni no da bi wo mo nyama ni uniform na se wo mo atade bi ye ahyensode a ye deda won so enu nti enam so ema Aburi district police patrol no and HSS home security operations ahodo mu a omni military ni police no any two sa na mo no a woti wongu mu a ne kohwe ya sebe ya wukopie aburi ni mpasua so manfenom ne sa meme ahodo ya no a ahensem ne nsasesem ne langasesem eno so ekoso ama tension da ne da ejina sampatem no wo matimi ahwe na empokura no wo mabre eno so ano ase ti sade empanyifo kiri mu no as security personnel womuji tuo sa 5 pump action guns rifle no womuji bi edifiri wonsam eno ebesenum enye no sonko life cartridges mobile tuo mobile huduo bia jejeje ya no ebesa dunum yensa 23 afi tiza baako mobile phones ahodo so besensia na afi piece of body armor eno so akochem tade ahodo a eno so hye be ye dodo na friends bi mu ye bulletproof ni de kanka unso bi hye wo mu a enye no sonko vehicle anase ahye ahodo mienu no baako ho a Ford pickup truck bi no yen register afi Toyota Corolla baako ene de registration number G2560 national 19 eno so de no eno nti wo mo kire se enipa a wo chi wo mu no wondi ya beto dwane Douglas Amuakoda nkwa wono ebra no omo de ye dwane township no mu a no de atwetwe ho a Adamrobe ho no akuapem sampesua so wom kɔ ye omkɔ chi no enya no so nko reinforced team no san so edi akiri regional operation counter terrorism unit no ene formed police unit mu nyina so bi firi akosombo eba ye odumase krobo osiem ene kokurantumi ne akropon ne memama wom ka bo mu a saafo yi etim kɔtwe won enti eno nam so emiadum nyina ba bepie mu regional police headquarters ekofudua deputy eastern regional police commander ACP Richard Apia ena wugina mu a wode nsem nyina de to dwa kyerese saafo yi omkɔkye wo mu no ntade a na hye ye Ghana Immigration Service camouflage uniforms ahodo a ya pempam a eno nya original uniform ankasa immigration for enso ehye ni bie na yenti nchirimu a eho kakra chief so edi to dwa
police received information indicating that one Douglas Asafomaame Dankwa, together with a group of kingmakers, were planning to install a chief at Adamrobe town near Ebri. In response, a joint regional operations team comprising police, military, and the Ebri district patrols was deployed to the area to maintain law and order. On the same day, the team conducted an operation in Adamrobe, leading to the arrest of 10 suspects. They are Dewu Joseph, 32 years, farmer Evans Dakazo, 34 years, a security man, Kwame Abuaji, 45 years, the organizer, Christian Achu, 28 years, he's also a security man, Samuel Andan, 29, he's a security man, Thomas Davidson, 34 years, he's also a security man. Then Ebusuapenyi Owusu Paul, age 56 years, he's a farmer at Adamrobe, and he's also a member of the Siatri family. And then we also have Richard Ajima, 30 years, he's also a security man. Jerry John Kwame, 45 years, he's also a businessman coming from Sotum. And then Samuel Obing, 35 years, he's also a taxi driver at Adamrobe. The security personnel retrieved 5 pump action guns. You can find them lined up on the table in front of you. 23 live cartridges, 1 laser, 6 phones, and 1 body armor. 2 vehicles were also impounded. 1 unregistered Ford pickup, and then a Toyota Corolla with registration number GE 2560-19. Some of the suspects were found wearing the Ghana Immigration Service uniform. Eastern Regional Police Headquarters, Koforidua Deputy Regional Police Commander ACP Richard Apia, and so Mrantewa Echi Winding, and Yama Hodua Who, and a regional contest Jinamua, what they enchimu, and so my Pent Radio 100.1, and upon Unsiaka Sebo at the Shimamania soon Igua Yeti. Na and right proceed Makuba Santamantemua, once no and a yam Shimun. Emani ampon fana year students wono so no agent tie ria dia beto dwane Emmanuel ye kwaten ni nyina ne se posi adwumaku se ne wobo amane no adwoso government hospital ne die nuan aba beto de koba nyina ne se wo chese won tichani ba ko ura cha jamfi abranti wei ne bonfo sem nyina ne se wo se wo mo ye online church service ahodo compose di ma suafo no nde ye koye unu ade ye inu akuma Emmanuel kwaten wonde ye bunu ko a chese wada what in Cromo den cry. Na no mono na teacher Bura Mudomatri, our call ya Wokubusa no dintia. Wama watch night nibie, no binim de copy mu, said the Asian for nubi and by ye na woman de etuga. Then watch the crano, the aba pawaso, a video a man for so grown and ye be a who yes, any amendment was a coba teacher in a Yesian in tem, a yechi ni cha jamfi, and in Manuel Quati. Ekowi achiri na se teacher ni any student de na se teacher ni no hwedodo na ni modu sina banti ka no to ho ene ebropa nya asem ketoa kowi achiri no nyina prepare na ne kase ba akokora se aka eyesua ni na student ni nani akoya awre wosem adina ba be pm awajuso government hospital gusu awoje arehwe na no ne papa Tony aye kofi kwaten nso bran santwefo bopini no ese ye no kresa said the santwefo te ya ye bo amane no na ne waje medical report afrejuso government hospital ne said the police adwumaku empanifo enso ebo amane no wo maso ensenimu anhwemu mapa ekoso enimu na headmaster in charge administration amane ampo senior high school ya santemampo no Williams ye ose prempe enso esom se ye no kresa said the santwefo te ye ne amam san nyina eka bie no enu ntie no kresa ntokwa kwosori owura Jamfio ye chirichiri ni any student Emmanuel Kwaten fa na year student e omnyina wa mani ampo senior high school mu obi no ntem ekowi achire no enu akuma student wa prepare no ho ne nani enso ya de se ho aka enti said the police adwumaku ebo amane no sa pepepe nete enti mo bia ene nso ye bia so a aban so anase mpanyifo be hia de afiri wo mo no wo so eka bom aboa amanhwemu mapa aye adwuma amanfo dodo na afrese manimu ye teacher ni no ene on so ye nwura na tare ne twiridua ne twoko ne de ka ho nyina no ye ntadekte no ansa na hwemu no kura so no asiase ne mom asotwen bia wo ho ha de bema no ade ama no anase se ne ebegya no no so ye gya no a daachi bia de bepie mu no ne ade se atiefo aso enso ebesi ewo ho na yegusu a ewo afise no mu ewo nmasua mu so no district chief executive officer wujinam ema de hye won Kranza North empehia so ebono apm antan mura Ifa Patrick enso ede afutu kakra de ama inuano basic education certificate examination BEC nso hwe no ekoso no mu se wadawroma eno na probomu na kakra mo so ewo master tie ene mpokura kade ahodo de koma asuafo esrese
wadawro mapa ne di o matete bi ko meme ahodo mantam ahodo no mu empo bro mantam no mu kura no tete bi sa chechefo bi wo ho aposifo enso ekura wo mpa achi ni nyina nse kwotwere nsɔhwe ama nkrofo bi ne binum so ane enye de ya afi bi ya na se kuru bi amantam bi abako benya tofo ho a wo mo so no akwatwere nsɔhwe bi ama ya kyere saafo no obesiri nuanom se mpeso obeti bi ewo nkranza north empehia no so na kakra obi asua ye bia no eno a na beba nti wonkuto omudi mu na wo hye wo nkran sere mpa bo so impa pa de ama won se nso hwe a wo kwatwere nso ebetimi aye nkurimdie na one nsentwerefo nhie mu ene kwoso na afo ifa Patrick honorable enso ede sama ne boy enso ede tudwa eni nti mock exams no wasini nyina no ya o matwere bia nti ayese final people mo twere no mock mu no ena we de yes ten exams o mo kwa kwatwere ato ni ye BC no to o mo mahu emo ne momom kuta mum gidie mum na kakra dia mum bia no kakra wo monchro na ogidie mapa se nkunimdie mapa enso ebetimi aba honorable Ifa Patrick yenuanum kuma omo edere omo adisua ewo JHS eko awiye enye se omo awiye school oye school ne bia na fatu team sen exams na wo twere no enkyere se wa awiye school enkyere se wo de wo JHS adisua no na eba awiye na wanya kwanya asan akowani medical ama omo nyina trinkwa ohwe school wo hyase free KG na okoduro JHS na kyese watu anamonu bi na masan ahye omo nkuna se exams no enya de bia eden nyina ne sa chechefo no ma prepare omuye ansa na abofra no ebetro exams bi tise no ye de ye fe no mock de gugu akwan mu ema abofra no ehunu nani so de ya okwa akotro ma obia emuhu onye gidie ewo mumu se de ya chechefo na kire omo na no ana omo ekwa akọ honorable Amina Sowa wie no de etoso chese eni no free chese no policy mampanyi mama ba ye ni wa hyem kenapa nti obesre achechefo no so semu bia nkonkwaye so okwa akwatwere ma student bi bebi akiri na student ne ye ba bitwa ne kreta teacher ni no so ho kwa akwakire ne saa ne man mo practice ni nyina no wo mo hwese ebi so entimi bi enkonkwa kra no eba ankwankwa ha student no enti eno so na fa nwasua de ya de kase ba kopa ba wo man efribre santene so aboa ma bibia ekonkan ama nkura no so o academic careers no enso etimi ejina ne na so enti free churches no de edawomanim wo munwie enti ni nyina mu na ne ya hyem kena no omso mu no dode mu nipa bia pese omto mu asua so no betimi adibi na ni nyina mu no ABC ene no so wo twere no sanso etimi ade awramu say na yeso honorable hoso afutu a wode ma chechefo ne asuafo no so enie so hwemu wiamu ye de nim ne apo mesre mofra no se bia antwene ho emfa emfiri ho ye besre se man bia wode na desua edi agro bia no man no entim konani. I can tell you for the fact say ohwe tete graduates ana omo ho as compared to nene niema bia otumuza niam sesa ye kakra ewu enti mofra no etimi bo omo ho mode na omo ankasa de omo timi twero a eno na ma yehunu omo ahode enti mesre so hwemu wiamu ka hunu se bone na wudi wo ho oye kirikiri ne nso a na watwe ho e de afri so hwe enwiamu no ho se de a free SHS aba na John Dramani Mahama ba ye wa ma free SHS na sen aya akono na double track system ebe free ho na ugo ho mode na ukobi a ebeboa enti mesre enkoye ade bia ebe ma wo nso hwetwero no chimato aba ho Onomnyamfo Ifa Patrick wano na ye Nkranza North empehia so aban krachi panyine chief enso enibi na ifutu bi ne yakwaji ye begina so ne ahomeso taw ye gi aboafo nkrato ye ba ebewi nkan Midofo a minni ho gro. Na say die oduane ni dano ayesronko. Ani omura. Ohere spices abefi. Aduane de ayesronko. Ohere chicken seasoning. Sawo tutu. Uchi. Ama wo ye akokọ nam ho bibia. Fakakra sum. Foye mi. Ohere stew seasoning ba mama jeta. Jollof no. Ohere jollof seasoning ma musham no odew. Fried rice no kra die. Ohere fried rice seasoning and mami fried Friday. Apunchin kakram. Me do ohere go seasoning na ye. Asam na senira. Ohere seasoning powder. Ya wani beef, shrimp, noodles. Ani dia keke. Ani so de. Aduane me sham na medem. Ubedie dibio. Enti obapa. Ohere spices abama ye. Aduane no ye de efise. Ne die nenso. Aye de. Ohere spices. Daily. And we go with Dromo. At 020 780 5398 and 0244 525908. FDA Aji Edwin Kratoi Atum.
Yewie ni nyina enkramantam no enso emuna Greater Accra Regional Security Council enso Tama West Municipal Assembly no mu kyerese na nsadwumadi ayi de esi ho 3-day demolition exercise adan ahodo a osu se ewa aban ensa aseso ni nyina no enamra kwan so ni okopiem golf course session sakumno Ranzia site ya eni udwira dangu enya asem keto akoye abrahosem de ama afoforo bi nenso no said the Greater Accra Regional Minister Asafomaame Linda Okulu ebo amane no ne kwan so a biseomo ya eni nkran se yesi dan ne de baabi asi aba betwere stop work ya na se fankrata abra ne de bi ebu ye ni aguso kora entisa no structures ni nyina no me a esisi omo yesa demolition exercise no enya de se ewo emrakwa so baabi so ho a yesisi de asi nsuo no kwa mu a bewi akiri eni nsuo tope bosu kura na egu esinkran no eni obi ampe baabi ntra ne nsuo beyiri eno so akoye haw kese enu nti ene wo se ye nkran bedwaku no Regional Security Council ni nyina nso ekabum research no ene Greater Accra Ministry no nyina ye ntotoye sebe ya sa ne ma nyina enso betimi afiro na aboa ama nsuo a ntoyiri na yiri fa nkrofo bewi akiri Accra Japade ne wo mo a sa so sika ede ko sisi sa ne ma no eno so yetimi ahwe aboho ban de afiri ho na emu no ma Melindo Okulu na kasa no se sa demolition exercise ya ekoso sakumo Ramsia site ho no ni nyina nsuo ede da ho nsuo ti ne konum ne adiem no masisisi ede atwetwe mu eno nti encroachment ne sa permit ahodo a saafo no ede me mama ya wo madwane afifiri mu npo abandada breso ni saafo ni assembly no etu saafo no so sa eni nti wone tema municipal assembly no ena akabo mu a ode sa exercise enso atimi ede ahye so Maame Linda Okulu ni nchemu a wode ma ibi eni. The next time we'll be here is about monitoring, and so we're putting a lot of measures in place. Make sure that this time around, I mean, like you said, so much capital intensive. The cost involved in this only exercise, you don't have an idea. Just after the demolition, we have to take care of the debris, we have to green the place and get its natural state back. And so it's not an easy thing. So sometimes, like I said, people must face the law, be responsible for whatever they've done. And so this time around, we've tasked the assembly, and trust me, any assembly in His Excellency, the nation's builder era, will not give any illegal permits. So when you find out from there, those who had permits was from the previous government, not this current government. Because, I mean, if you want a permit, the engineer and what have you, they should, and the planners, they should come to the site and make sure that before they even give you the permit, if the place is okay for them to give you that permit. If the place is a no-go area, why not? They will not give that permit. And as I'm speaking to you, a lot of engineers has been transferred. Ene a yeti ye Maame Linda Okulu wono en Nkramanta no mu eswafo ebegina so anopa nunsia kase abo ye de nyina enso asi na nsem no de moti bi endindi mu akotiri enso enie owura kwadwo oponkroma wona efo asia iribi mrahye bedwani Economy Development Committee wono ne kasa ranking member madonkuma no honorable echirim se Bank of Ghana nchirimu ode ba ye fa good reserve abandada bre so ton yes wodi kushin ama inflation aba wo mo kan ya wan fi nchirimu om so odi tudwa nyina wo se Bank of Ghana nsem no ewurudu rada nsem Ghana ni bia ate ye mo emfanso entunwo manu abonika yes anso ekwakutua saa eka no National Security Council apie mantamu ene enso akeka ho kyerese langas yahodo eba mantamu nyina no hemfo dodo na ansa ne hyase na wie asanso aba befre National Security ni abanfo sa amanfo tata mtuo mumrem tini saafo no so etu on so suppose adwumaku apie mantan mu a eye adam no be wo akua sa mpehwea so enso akeka ho a ene langas yahodo nipa be sidu yakwa akwakire wo mu a tu ahodo ne akode ne mobile ne kuta wo mu no apie mantan Regional Security no kambo mu a wakwa kopiem ewo Kofodua headquarters ya saafo no so ene mpanyifo di mu nchirimu nyina ede ama eye ensantwerefo ekonkranza no DC ede afutu ama se ne free SHS no aban bai wa hyemkena tinu ya no ma etwere nsohwem aposem nyina wonyina kwa sebe ya wo so betimi atoa so na wo homasuamu dadwene ene empokura no da kyen de ohwe no wonsa enso atimi aka ye de nsem ni nyina ebesi aseda PC bi wo ho a wo Henry Spice ne non dairy powdered milk no ye wo chicken eye noodles jollof rice or fried rice there ho steam beef eye shrimp anase goat ni nyina ponche de spice so de ye nkwan wo de steam abomu anase nam ho ne de ka ho nyina no ma bi nsom na de yi wo Henry Spices no ne mra ne non dairy powdered milk no so se wo ye
nkɔda na aduane no koko no mu bia sɛ saa non-dairy powdered milk na de bi bɛso mu nko ade a ɛwɔ sɛ yɛ ɔhene re panyini wo so anya maske pampa wo koko bi wo fiti bi tin bi na wutwa rice water na sɛ emu bia no wotu no bɔmɔden sɛ non-dairy powdered milk nkora ne mpanyifo no nyina wo bia bɛdi bi frɛ 0207805398 0207805398 na 0244525908 aseda PCB ewo mu a yɛmfa bi mfa mama me ama aboama newsroom tin kwabena wusu adume ne afia fusu ehema wadaroma keka ne masiani ema me de nsemi nso etimi ba ekɔ Facebook live ema de hye so nya bi hwe nya bi tie ya brother Justice enso eni twa yɛn edito mu Pent Radio 100.1 ema mansan so enya wo chefa me so amedi ho chia me mo kenkanfo me din ene ka kire kwabena badudu ya me so ena me gina mu ade nsem ho chia me ba ma de hye nyina mo eni tie ade na